Yo, so welcome back. I know I haven't been doing this much. പിന്നെ വേറെ കുറേ സീൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ലൈക്ക് കോമെൻറ്റിൽ പിള്ളേർ മറ്റേ സീനായിരുന്നു ബ്രോ മലയാളത്തിൽ പറയേ ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം ഹിപ്പോപ്പിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ മലയാളത്തിൽ പറയണം സ്റ്റാഫ് റൈറ്റ്. പക്ഷേ ഇംഗ്ലീഷ് പറയുമ്പോൾ ക്യാപ്ഷനിൽ വരും. അപ്പോൾ whatever I'm gonna explain it the best way I can explain it, right? നിങ്ങൾ വല്ല ഡൗട്ട്സിന് ചോദിച്ചാൽ മതി എന്താണ് പ്രോസി. സോ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോണ 10 tips on how to start or become a beginner. If you're a beginner, and even if you're not a beginner and then you just started because you just love making music or whatever, this will help you out, right? These are some tips that I used when I was growing up and started wanting to be a rapper. So first tip, number 1, make a goal to start rapping and not become a rapper. See, you gotta know the difference. Like a lot of people already പറഞ്ഞ നടക്കും റാപ്പറാണ് ബ്രോ, പക്ഷെ നേരിട്ട് വരുമ്പോൾ റാപ്പ് ചെയ്യാറില്ല, മനസ്സിലായോ? റാപ്പ് എഴുതാറില്ല, പാട്ട് ഇറക്കാറില്ല, മനസ്സിലായോ? You gotta focus on the skill, not trying to be a rapper. Like once I chains and all, that's dope, man. That's part of like fashion is part of hip hop. Once I എന്തൊന്നായാലും ഒരാളുടെ ലുക്ക് അവരുടെ ബ്രാൻഡാണ്. But you gotta put out music too. You know what I'm saying? You can't just focus on like, oh, I want to be a rapper. You gotta actually rap. So that's tip 1. That's like the common sense tip, right? Number 1. Number 2 is write 16 lines every day. Every fucking day. 16 lines, 16 bars. We'll any further videos വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ ബാർസിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. Like what are bars? Like there's like 3-4 definitions kind of. One is like the musical term is like 1 2 3 4 1 2 3 4 അതൊരു ബാറാണ്. അങ്ങനെ പിന്നെ 2 lines is a bar. So like I really got dedication, I hope they give me appreciation. That's like a bar. You know what I'm saying? I'm gonna the scenes. So I want you guys like as homework, bro. Like I'm really gonna try to pay attention. Like if you guys really do this and like want to get better, because it's all about practice, man. Anyone can do it. It's all about practice, right? So write 16 bars a day. Like how I said 1 bar right now, do 16 of those a day, right? And then that's tip number 2. Another tip, write a topic at the top of the beginning. Like ഞാനിത് ചെയ്യാറില്ല, റൈറ്റ്? എൻ്റെ ഭയങ്കര സ്പോണ്ടേനിയസ് ആണ്, യൂഷ്വലി ഞാനിപ്പോൾ എഴുതാറുമില്ല. But if you want to write like even when I want to write a concept song or a story song, ഞാൻ എഴുതാറുണ്ട്. ലൈക്ക് ടോപ്പിൽ ടോപ്പിക് ചെയ്ത കോൺസെപ്റ്റ് അതെന്ത് വേണമെങ്കിൽ ആവാം. പിള്ളേർക്ക് ഭയങ്കര കോൺസെപ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പാടാണെങ്കിൽ എന്ത് ജസ്റ്റ് റൈം ചെയ്ത് പോവുക. ബട്ട് എക്സാമ്പിൾസ് ഇപ്പോൾ ഷൂസിനെ പറ്റി റാപ്പ് ചെയ്ത, ഗേൾസിനെ പറ്റി റാപ്പ് ചെയ്ത, സ്കൂളിനെ പറ്റി റാപ്പ് ചെയ്ത, ഹസലിനെ പറ്റി, മറ്റേ ദ സ്ട്രഗിളിനെ പറ്റി, ഫുഡിനെ പറ്റി റാപ്പ് ചെയ്ത് എന്ത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും നമ്മുടെ റാപ്പിൽ, റൈറ്റ്? ലിമിറ്റേഷൻസ് ഒന്നുമില്ല, നമ്മുടെ മൈൻഡാണ് ലിമിറ്റേഷൻ. ടിപ്പ് 3, നമുക്കൊന്ന് ഇത് പെട്ടെന്ന് തീർക്കാൻ നോക്കാം. അത്ര ലോങ് വീഡിയോ ഒന്നും നോക്കില്ല, ഇപ്പോൾ തന്നെ 4 മിനിറ്റായി. ഓക്കെ, 4 കോറസ്. ഇപ്പം എന്ത് നോക്കിയാലും കോറസ് ആണ് മെയിൻ. ലൈക്ക് ഇപ്പം എത്ര നീ സ്പിറ്റ് ചെയ്ത് സ്പീഡിലും എന്ത് വേണമെങ്കിൽ കാണിച്ചാലും ഒരു ക്യാച്ചി സാധനം വേണം. അത് നാട്ടുകാർ കൂടെ പാടാൻ അവർക്ക് അത് പറ്റും, മനസ്സിലായ? കട്ട ഫാൻസൊക്കെ എല്ലാ വാക്കും പാടും, മൊത്തം പാട്ട് പാടിത്തരും. ആ ലെവലെത്തിന് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്യാച്ചി സാധനം. ഇപ്പം ഏത് ട്രാക്ക് നോക്കി, ഇപ്പം ഡ്രേക്ക് ആയാലും എമിനം ആയാലും ലൈക്ക് അവൻ്റെ എല്ലാ പാട്ടിലൊരു ഹുക്ക് ഉണ്ടാവും. അത് പഠിക്കുക, എല്ലാ ദിവസവും ഒരു ഹുക്ക് ചെയ്തുക. ഇപ്പം 16 bars എഴുതി വിചാരിക്കുക, അതിൻ്റെ അടിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം ഹുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. ഹുക്ക് ചെയ്തുക ആദ്യം. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് വിത്ത് ഓർ വിത്തൗട്ട്. ഞാനത് പറയാം ലേറ്റർ ഓൺ. ഓക്കെ, പിന്നെ ടിപ്പ് 4 അതായിരുന്നു. ഓക്കെ, കോറസ്
അത് focus ചെയ്യുക. Like not really like I got choruses in my songs, but that ചില പാട്ടിലൊന്നും ഞാൻ chorus ഇടാറില്ല. You know what I'm saying? But don't be like me, chorus it, focus here. You know what I'm saying? And the main part, that's like the main part of the song, I guess. Like every song, you'll remember the words, right? അത്രയും scene ആക്കണം. Okay, I gotta work on that too, bro. No lie. So, number 5, rhyming at the end of the bar, right? Four type of rhymes in the multi-syllable rhymes in the മനസ്സിലായോ? അതാകുമ്പോൾ കുറേ സിലബിൾസ് ഓരോ ബാറിൽ റൈം ചെയ്യാം. പക്ഷേ ബിഗിനേഴ്സ് ആണിത്. ദിസ് ഇസ് ബിഗിനേഴ്സ്, റൈറ്റ്? ലൈക്ക് നമ്മൾ ഇനി അഡ്വാൻസ് ട്യൂട്ടോറിയൽസ് ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ ബിഗിനേഴ്സിലാകുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് റൈം അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദ വർക്ക്. ലൈക്ക് ഐ ഗോ ടു വർക്ക്, yeah, she wanna flirt, she wanna splurge, yes I got urge for this shit word. You know what I'm saying? Just rhyme at the end. Immortals only, that's my homie. Yeah, they want beef, I gave them bologna, cause they just phony. She was like, what you call me? And I was like, they call me Corleone. So I don't know. I like the beat. The beat tells me what to say. But yeah, you guys know I'll be freestyling. So practice rhyming at the end of bars. So 5 tips, right? That's done. Tip number 6. I wrote this shit down because I really want to make this, you guys learn. Practice raps out loud. Like no matter what you say, you could write down like 100 raps, right? But if you don't practice it out loud, if you don't master your delivery, it's not what you say, right? It's how you say it most of the time. Like, you could say something though, but if you don't say it right, or if you don't say it like fluently ആയിട്ട് പറയണം, മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റണ്ടേ, റൈറ്റ്? ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലാവില്ല. like ഇപ്പം മെറ്റഫോഴ്സ് ആകുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല, but മനസ്സിലാക്കുന്ന ആൾക്കാർ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തു, right? Gotta say it, like, you know what I mean? Even that goes back to the catchy shit. You could say, you don't even have to say like a new age rap. അവരൊന്നും പറയാറില്ല മെയിനായിട്ട്, മോസ്റ്റ് ആയിട്ട്. ചില ഗൈസ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ ആ ഫ്ലോയിലും ആ ഡെലിവറിയിലാണ് ഫാൻ ബേസ്, ലൈക്ക് ഫാൻസ് നിൽക്കുക. മനസ്സിലായി? ഫാൻസിന് അതാണ് കൂടുതൽ വേണ്ടത്. ബീറ്റും നൈസായിരിക്കണം. സോ പ്രാക്ടീസ് ദാറ്റ്. മിററിൽ നോക്കിയോ വെറുതെ റെക്കോർഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നോ ഫോണിൽ? അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ വോയിസ് കേട്ടിട്ട് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ടിപ്പ് നമ്പർ 7. ഓക്കെ, ഇത് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല, പക്ഷെ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു OG പറഞ്ഞ ടിപ്പാണ്. ഐ യൂസ് അതർ ടിപ്സ്, ബട്ട് 16 for 16 ആണ് ഈ ടിപ്പിൻ്റെ പേര്. സോ ഫോർ 16 days 16 bars എഴുതണം എല്ലാ ദിവസവും വിത്തൗട്ട് ബീറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാണ്ട് എഴുതണം 16 days, right? That's what you gotta do. 17th ഡേയിന് ബീറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം. ഇത് ചെയ്യണം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. I feel like, because that way you just focus the goal ഉണ്ടല്ലോ. And if you guys are doing it, എന്നോട് അയച്ചതാ സീനൊന്നുമില്ല. If I get time, bro, like ഞാൻ നോക്കാം, right? Because like സമയമില്ല, because I'm doing like, look, clothing in there. Yeah, take a little break for an ad of like my new clothing streetwear company, Immortals Only. So this is the first concept, which is good. So this is the logo of my company, right? Like the I, the M, and the O, Immortals Only. And then Kochi Gang. And then I have like, this is just something I made on Photoshop. And then I do this by myself, like, oh shit, what do you make into? But yeah, so together, and Kochi bros again, you know, they help me out and stuff. But yeah, man, online now soon. If you want like custom order and stuff, and നമ്മുടെ ബ്രാൻഡിൻ്റെ സാധനം പ്രോഡക്ട്സ് കുറേ കാറ്റലോഗ് ഇറങ്ങും. അപ്പോൾ DM ചെയ്യുക ഇമോട്ടൽസ് ഓൺലി, അല്ലെങ്കിൽ ഡോബോയ് ഗോസ്റ്റോ കൊച്ചി സിറ്റി ഗോസ്റ്റിൻ്റെ DM ചെയ്താൽ മതി. Alright, 7. That's number 7. 16 bars എല്ലാ ദിവസവും ചെയ്താൽ 16 days-ന്. 17 without beat. 17 days-ന് beat ഇടുക. Like if you guys are already writing with beats and stuff, 16 beat later. എനിക്ക് beat ചെയ്താണ് ഇഷ്ടം, but I feel like beat ലാൻഡ് ചെയ്താനും നൈസ് വൈബാണ്, ബിക്കോസ് നമ്മുടെ സ്വന്തം ബീറ്റ് ആയിരിക്കും. ലൈക്ക് തലയിലൊരു ബീറ്റ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ. ഓക്കെ, number 8. Learn basic flows, then increase flow concepts.
don't start off trying to be like Eminem, bro. Don't start off like trying to double time മറ്റേ മുട്ട സ്പീഡിലൊക്കെ റാപ്പ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ലൈക്ക് മനസ്സിലായ വേറെ പ്രൊഫഷണൽ റാപ്പേഴ്സ് കുറേ വർഷങ്ങൾ അത് ലൈക്ക് അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്, റൈറ്റ്? സോ ചിലത് ക്ലിയർ ആയിരിക്കില്ല, ചിലത് ഭയങ്കര മമ്പിൾഡ് ആയിരിക്കും, ചിലത് ലൈക്ക് ലൈക്ക് ഞാൻ കണ്ട് വരുമ്പോൾ I feel like people try to do that, so I feel like when I was growing up too, I feel like I was trying to do it too fast, like just trying to just rhyme all these syllables way too fast, like my first year rapping, you know what I'm saying? But yeah, go with basic flows, man, and I feel like freestyling will really help basic flows, you know what I'm saying? So do that. And number 9, this is already 11 minutes, man, I gotta hurry up. Number 9, rap in front of people, like friends ആയാലും ഫാമിലി ആയാലും. ഞാൻ 8ാം ക്ലാസ്സിലാണ് ശരിക്കും റാപ്പ് ആദ്യമായിട്ട് പാടുന്നത്. ലൈക്ക് വേറെ ആൾക്കാരുടെ പാട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ പാട്ടും വന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ബാൻഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ അന്ന് ഞാൻ വീട്ടുകാരത്തൊക്കെ റാപ്പ് ചെയ്യും, ക്ലാസ്മേറ്റ്സൊക്കെ. ഈവൻ ഇപ്പോൾ അവർ നമ്മളെ അവർക്ക് പറയാൻ പറ്റും. That also goes to tip number 10. So I'm going to just wrap it up with tip number 9 and 10. 10 is the streets will tell you, right? When you're a rapper, the streets will fucking tell you. Like, അവര് പറയും, നാട്ടുകാർ നമ്മുടെ അടുത്ത് പറയും, സീനാണ് ബ്രോ, സെറ്റാണ്, ഓണാണ്, മനസ്സിലായ. Then then this is what we gotta do. On it. So rap, keep on rapping. You can't just sometimes you got bigger things in life to worry about. If this is something you want to do, like ഇതെനിക്ക് ചെയ്യണം ആഗ്രഹമുണ്ട്, ചുമ്മാ ചെയ്യാൻ, ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ കുറേ പേര് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, റൈറ്റ്? അത് കാരണം എനിക്കിങ്ങനെ ട്യൂട്ടോറിയൽസൊക്കെ ഇറക്കാം. ബട്ട് ഞാൻ when I was coming up, ലൈക്ക് കുറച്ച് പേരേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, റൈറ്റ്? ഇപ്പോൾ കയറി നിൽക്കേണ്ട ഗൈസൊക്കെ കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ടാണ് റാപ്പ് ചെയ്യണത്. ഗെയിമിലുള്ള എല്ലാവരും കുറേ വർഷമായി, അത്രയും വർഷം അവർ സ്കില്ല് ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ടാണ്. പിന്നെ ചില ന്യൂ കമേഴ്സ് ഉണ്ട്, അവർക്ക് ആ നാക്ക് ഉണ്ട്, മനസ്സിലായോ? They're meant to do that shit, I guess, or they just been practicing without knowing they've been practicing, right? But to become like really really good, it's about the hours, like 10,000 hours on ഒരു കാര്യം മാസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ എടുക്കുക. അതെന്തായാലും ബൈക്ക് ട്രാക്കിൽ ഓടിക്കാനായാലും മൈക്കിലും ഫുട്ബോൾ കളിക്കാൻ എന്തായാലും അത്രയും മണിക്കൂർ എടുക്കും. So if you guys find this helpful, just comment, bro. And the homework, I'll be giving homework and shit like this, like 16 bars a day for 16 days. Like a better level, then I'll give these rhyming games and stuff, other tutorials. Like I'll do this, like you guys gotta show me that you really want this, because like I'll be editing videos. ഞാൻ മറ്റേ ട്രാക്ക് ഇറക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കേണ്ട, മറ്റേ സീനില്ല, അത് സ്റ്റോപ്പില്ല. പിന്നെ ഈ ക്ലോതിങ്ങിലോട്ട് ഞാൻ കയറുമ്പോൾ I gotta be designing, like I'm designing all this stuff, you know what I'm saying? So it takes a toll on me. But if you guys are appreciating this and want more, or like give me like ideas to cover, like bro ഇതെന്താണ് പറഞ്ഞത്, or like stuff like that, just comment and subscribe to this video, right? Subscribe to this channel. And yeah, bro, like to share with your friends, whoever's interested, that that like, yo, use these tips, man, maybe they could help you become better faster, because anyone can get good if they do what they want. That's like, if you just make a song every day and you just like getting better, you don't have to follow, especially these tips, you don't have to follow it. But ഇതറിഞ്ഞില്ല ഞാനത് പറഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കത് happiness ആയില്ലു, because I want to teach you guys what I know before I go get the fuck out this place, you know what I'm saying? Yeah, dude, Immortals Only clothing coming soon. I'm dropping ton more videos, ton more music, more tutorials, and then probably like what is hip hop to,
മറ്റേ സീനിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ഒരു വീഡിയോ കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നു. ബട്ട് what is drill music and stuff, അത് ഞാൻ എന്തായാലും ചെയ്യണം. But yeah man, stay tuned bro, subscribe, hit the fucking red